what the people have said. The people have said, ya kwamba, investing in this country is not bad. We need investors. But why are these investors coming shrouded in a lot of secrets? Kama Adani ni mzuri vile tunaambiwa, then Adani should run everything. Adani is a reputable company, si ndio? Ikuje tuipatie Iran police because we have a problem with how the police are handling things. Because Adani are so good at what they do, si ndio? We have a problem with healthcare, tumewapatia. Our Kenya Power has been making losses, tumewapatia. They are now managing infrastructure za Kenya Power. We have a lot of other ailing sectors that we think Kenyan people do not have the capacity to run. We should give it to Adani. So if Adani is running airport, infrastructure, Kenya Power, it is running health, itaenda hivi pewe Kenya Ports Authority, then what is the president running? What is he really running? It means we are paying someone 1.5 million for doing nothing. So tunafaa hata tupatie huyo Gautama Adani arun Kenya. Ulisema what other issue do you? I think you have exhausted the entire. As I finish now, One thing I just want to one statement. You are misreading the issue of PPP, public-private partnership. Yes. I think is very much allowed, such that our corporation and parastatals will also produce profit, and by producing more profits, people can be employed and they can also be able to pay their workers. So on that issue of PPP, I think we need to support it to some extent. Yeah, you're free to object, sir. I come from a very marginal kind of society. Yes. Yeah. For the last 5 years, I am out of the thing where I was working because I was told after we kisses, we fought for Raila Amolo Odinga, but then it was Uhuru Muigai Kenyatta. I was put out of payroll, I was persecuted, I was humiliated, I was intimidated, and from the word to go, I started coming here. I have not seen any impact. I've known many people around, and here you are saying actually he says public actually is a shareholding. Kenya is not a shareholding; it's a sovereign country for all of us. The small families, the large families, the large ethnic groups, the small ethnic groups, and at the same time, we need also a share. Don't call kisses criminals at the ones who are in prison, who are the cells. That's being awkward. And when you come here, Your Honor, then you say actually we are not talking about Gachagua and impeachment or whatever. Then after we put agendas you want to table here. I don't come here until you have me. I'm very poor in English, poor in language. But because of coming here, I don't like this kind of tenders that we are doing. When I started coming here, this place was very decent. I thought when you were talking about, you were trying to talk about us here, you start talking about Gachagua and sharing when it's some of the bedrooms, you good English. I don't like that kind of behavior, and I can even run away. I'm really scared. Standing here. This is not we are start Parliament, the Senate of Common Mwananchi, we should not be seeing the vehicle behind us. And when we are here, we come and come to that we're supposed to be there. These are my papers as a teacher of Kenya. Teacher Service Commission, I stand to a teacher suffering corner for no apparent reason. Thank you. But you bring her to agenda of the day. If there's no agenda, if there's nothing for me to do, I do it elsewhere. Thank you very much, member. You are going for which seat? Are you going for a political seat? In the case of anything, this time I'll be vindicated. Thank you very much. Can you now give the member? Let me Can finish. you now give the member 30 seconds? 1 minute is enough. 1 minute is enough. 30 seconds to wind up so that we'll give also other people to contribute because time is not on our side. I want to say that as Kenyans, that this is an agenda that I'm bringing. That as Kenyans, everybody should prepare to have a dual citizenship, just in case something
worse happens. Because as I see things the way they are running, Kenya could face the kind of inflation that has never happened. Because we are going to print money secretly in Germany, which will make the prices to shoot in this country. That's why the governor of the central bank has not tabled in parliament the due diligence reports and the transaction agreements between the Kenyan government and the German firm that has been tasked with the mandate of printing money. Sasa tutaenda hivi tufanye vile Idi Amin alifanya hapa Uganda na Zimbabwe, ikuwe mkate ni 10,000. Thank you very much for your immense contribution, senior member. May I now, senior member, let's have a bit of order. Let's have some order kindly, and let us observe time. How many minutes, Brian? You took 3 minutes. 3 minutes. Then you have Let's move on because I'm losing time. Yeah. Because I can see the people was left to us. Almost 30 minutes. I'm very And sorry. we are very many of You know, us. it's when we were starting. But people are not even here. We are trying to assemble. People are not even here. See, I'm the one who has brought people here. Regulate time from now. Remember? Yeah, so What do I have to have? So, 3 minutes. so in that case, you took our 20 minutes. No, 3 minutes. Because you have brought the You know, by that time, people want to talk. They wanted direct. 3 minutes, kindly leave me, sir. No, we are consuming time. How am I right? Unajua ile kitu ambayo unanishangaza, unasema kwamba umeita wapi? Na wewe ndio umetuambia tukae pale. We are not discussing all that. Watu wako- 3 minutes, wacha ongea leo. Mr. Speaker, I think the member will get his chance. Yeah, he should get his chance. unajua iwezi kwa kama unafanya na ubaguzi. Kupatia wale ambao Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, members. Mr. Speaker, the matters that we are discussing here are heavy, and because they are also on record in the bicameral parliament of the Republic of Kenya. So it is important we also give our input into what is happening in this country. Mr. Speaker, I want to start with Adani. Mr. Speaker, there has been so many utterances and innuendos and conspiracy theories about the Adani deal. Mr. Speaker, let us, this House, not forget that there's an existing facility that is called the Nairobi Expressway. The Nairobi Expressway is a 21-kilometer infrastructure that was signed in 2020 during COVID. Na iko na franchise period of 30 years. It was constructed using PPP. That is a concept that has been here. It has not started with Adani. Mr. Speaker, as we speak, we have only paid 3 years. Kwa hivyo, the Nairobi Expressway has some 27 years to be paid. That is a fact. And that is something that happened in the recent history. Mr. Speaker, the same concept that Adani is bringing on board to expand our airport, whether it's a priority, even when Expressway was coming, we were questioning Uhuru, Mr. Speaker. We were asking him,
How does this help the common man? Mr. Speaker. Mr. Speaker, protect me, Mr. Speaker. Let the member finish his 3 minutes. Let us not, in fact, let us not consume his 3 minutes. Protect you from information. No, ako sawa. It's in informed. We- No, you have informed. Honorable Speaker, yesterday I was gagged. The way the honorable member is trying to articulate issues as I'm being gagged. It took me to protect myself, protect the member. You are protected. Mr. Speaker, thank you. Thank you. He had a point of information. You don't have a point of information. Mr. Speaker, Mr. Speaker, please protect the member. Proceed. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. What, Mr. Speaker, Let's just go on. Mr. Speaker, thank you. Proceed, member. Mr. Speaker, thank I you. think members, you can also help me. I think, Mr. Speaker, I have talked what is fact. Because it is true, Mr. Speaker, that in 2020, the Nairobi Expressway was signed by the China Road and Bridge Company. And it has a franchise period of 30 years. That is a fact. Mr. Speaker, what is there to be informed about that statement? I am going forward, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we were not told how much money the China Road and Bridge Company was going to pay or was going to charge us in 30 years. The fact that today we are speaking about Adani, it also means that people have been secretly signing these things, but without public knowledge. Mr. Speaker, that barabara hatuku question ikienda, iliisha. But today, Mr. Speaker, people are enjoying. People who go to airport and they want to go to Red Hill, inaitwaje Red Hill? Interchange. They only take 15 minutes, Mr. Speaker. And today people are enjoying. Mr. Speaker, as we speak, if you go to pay hapa kwa Nairobi Expressway, hiyo pesa ni China ndio wanakusanya. Mpaka wajilipe. Wanaenda nayo, Mr. Speaker. Nothing is coming to Kenya, but we are using it, Mr. Speaker. Now, the Adani deal, they are saying that they want to expand the airport and modernize it. And once they do that, Mr. Speaker, they are going to take another like 30 years to recover their own money, and they are going to give you your JKIA, Mr. Speaker. My second point, Mr. Speaker, I want to delve into the issue of the impeachment motion at Parliament, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I know the Deputy President has supporters here, and so many of them, Mr. Speaker. Mr. Speaker, give me time. Mr. Speaker, the fact that the Deputy President has supporters doesn't mean that the supporters are the Deputy President, Mr. Speaker. This is the Deputy President of the Republic of Kenya. Mr. Speaker, the supporters of Deputy President did not take oath of office on his behalf. Yeah, but He took on your behalf, Mr. Speaker. That is the way things should be made distinct. Mr. Speaker, on his oath of office, Mr. Speaker, at Kasarani, Mr. Speaker, the Deputy President swore I witnessed. to serve all Kenyans without fear or favor. He swore, Mr. Speaker, and the judicial, there's that madam alikuwa anamwambia arudie, the registrar of the Supreme Court, of the judiciary, anamwambia rudia hii oath vizuri. Because, kwa nini alikuwa anaambiwa rudia? Because he was swearing before God and Kenyans that he will serve all Kenyans without fear or favor. Number two, Mr. Speaker, he took another oath, Mr. Speaker, oath of allegiance, Mr. Speaker, to the Republic of Kenya and to the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, under Schedule 4,
Mr. Speaker, it is clear that the Deputy President shall be the principal assistant to the President. It therefore means that, Mr. Speaker, the Deputy President does not have any functions except what is delegated to him by the President. Mr. Speaker. Mr. Speaker, up to there, we all know that the boss, the first boss, It's punchline. I'm finishing, Mr. Speaker. I'm finishing, Mr. Speaker. I'm finishing. You interrupted me. I'm only finishing. Mr. Speaker, give me 30 seconds, I finish. Order. Can we now give the member? Yes. Adding 3 minutes. Can we now give the member 1 minute? Count with me. Yes. 60 seconds. Mr. Speaker, Yes. Mr. Speaker, for the Deputy President to go on record by his own admission that the President asked him or delegated to him a duty to superintend the removal of people that were 30 meters into Nairobi River, and he declined, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that means that that is insubordinating his boss and is going against an oath he took before us at Kasarani. That is in own admission that he said, Mr. Speaker. That he said, Mr. Speaker, mimi nilikubali, nilisema tukikuwa kwa campaign kwamba sitakubali Wakenya wafurushwe kiolela. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, we must listen to opinions that do not. Mr. Speaker, we must agree to opinions that we do not. Mr. Speaker, thank you, Mr. Speaker. Wachani nimalize basi. Sasa namaliza na mnaongea. Wacha nimalize. Tamaliza. Mr. Speaker, some of the members heckling here, if you give them 3 minutes to speak, they will not speak, even for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I am saying this. Mr. Speaker, for the Deputy President, by his own admission, to say that he declined an order by the President to remove people because of madhara, kwa sababu walikuwa kwa barabara kwa mto, riparian land, and they were endangering their own lives, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that is insubordination of the highest order by his own admission, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to finish by saying this. I want to finish by saying this. If yeah, you are in order, Mr. Speaker, member for Karachuonyo. Mr. Speaker, I want to finish by saying this. In a court
where the presiding judge is an hyena, do you expect the goat to get justice? No. Mr. Speaker, the Deputy President of the Republic of Kenya said by his own admission that Moses Wetangula, Amason Kingi, and the President ni watu wabaya walinegotiatea their own seats. Mr. Speaker, and he knew he was going to face them. Mr. Speaker, hiyo ilikuwa kama kujieka kamba kwa shingo. Mr. Speaker, when you are faced with such a thing, you do not attack the people that are going to be hearing you. Mr. Speaker, Deputy President is his own enemy by his own admission. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Cindy. A round of applause. A round of applause for him. So, members, time, in the interest of time, tukua tujaribu kuwa brief. Watu wengi wanataka kuongea. Kuwa brief kidogo. Nasema kuna wale ambaye wakiingia matime inaangaliwa. Kuna wale ambao wanastahili kuangalia dakika, kuna wale ambao wanastahili kuangalia maneno. I think you want to demean this house, and that we are not going to allow. I know you support the impeachment. That we are not going to allow. Withdraw you. We are even wasting time. Okay. Mimi bana nipatie time basi niongee. Tuwe na order. Sikiza bana speaker, huwezi kuwa rivali. Wewe ndio rivali na wewe kwamba kudili na mambo vile ilivyo. Na mimi huwa siongei kwa sababu nipendekeze mtu ama nifurahishe mtu. Itakuwa ni juu yako aidha ufurahie ama uchukie, is upon you. Kwa sababu ukweli ni Mungu na Mungu ni ukweli. Wacha tuweke mambo maanani. Sielewi, nilikuwa na expect hapo awali kwamba kusoma kizungu ndio kuerevuka. Lakini nimekuwa kurealize watu wale ambao huwa ni wajinga sana ni wale waongea kizungu. Mimi nasema hivi, wewe ukifikiria kama ni mwananchi, uende upatie company ama upatie mtu binafsi kwa sababu uko na pesa. Adani familia yako. Aenda achukue gate aweke vile anataka, bibi yako alale vile anataka, watoto wako akae vile anataka. Wewe kwa kweli una akili hata kama unajua kizungu? Kama huu si ujinga, utaita ujinga ni gani? Remember, can you kindly use parliamentary words so that our house can be... Okay, yes. Umekuja kwa point ya maana. Haya basi. Sikiza. Wacha nikwambie. Ambia kwanza hao wanapayuka nyuma yangu. Sikiza, ambia wanapayuka nyuma yangu wanyamaze, ufunge kinywa. Sikiza. Waambia mabwea wanyamaze, niko hapo mpaka dakika 11. Mimi nataka kuambia including our speaker kwamba duniani hakuna mtu akonivimia hewa, ni Mungu tu. Kwa hivyo sasa niruhusu nimalize mambo yangu, la sivyo tadili na nyinyi kulingana vile ambayo ilivyo. Siyale. Haya, twende. Okay. Withdraw. Okay. Wacha. Can you protect him? He has withdrawn. Wacha nikuje kwa ndani kwa point. Wacha niongelelee
hii mambo ambayo tunazungumza mambo ya ndani, according to kuelewa kwangu kwamba sikiza bro wacha niongee yangu. You are protected in the interest of time. Mimi nasema hivi kwamba Adan according to my understanding kwamba Adan ni kinyume tukiwa tumewapatia airport watengeneze, kwa sababu kama yuko na uwezo wangestahili kuchukua airport wataweze mpya, kwa sababu hiyo pesa ambayo wanaitumia kurekebisha hiyo Adan airport Embakasi kwamba inatosha hata kutengeneza airport nyingine. Sasa kwa hivyo kwa upande yangu, kama mimi ingesikia ushauri yangu kama mwananchi wa hii Kenya na senior member wa dunia hii ya Kenya, tungekubaliana kwamba Adani wangestahili kutengeneza airport nyingine. Swali yangu ni moja. Je, wakati ile ambayo tunayepeana airport ambayo ni gate ya nchi yetu ya Kenya ya kuingia na kutoka Kenya, kweli tuna akili vizuri? Hapo ndio swali yangu, kwa sababu sioni sababu ambayo anaweza kufika hiyo kiwango. Kenya tunafika kiwango ya maskini ya kuuza airport kwa miaka ya 30 years, kama vile ambayo anachukua nyumba ya mtu, unakomboa shamba ya mtu for 30 years, inakuwa hiyo shamba ni yako kwa hiyo muda. Kwa hivyo according to me, ikiwa ndani watapewa mpaka airport, inastahili basi wapewe mpaka hata kuwa president, kwa sababu hao wamerani kila kitu. Number 2, nataka kuzungumzia kuhusu hii inaitwa KETRACO. Stima zote za Kenya itakuwa chini ya bwana anaitwa Ndani ambaye ndio amepewa KETRACO. According to me, ninaona kwamba ni kinyume cha utaratibu wa Kenya, kwa sababu ikiwa kama si wenyewe tuwezi kurani mpaka stima zile za nyumba zetu surely, na nchi yetu ambayo tunasema kwamba tuko mbele katika nchi zote za East Africa, ukweli kama hiyo si kuonyesha uji wetu kwamba sisi tumekuwa maskini kiwango kwamba stima tunatoa nje, tunasaidiwa na Muhindi, haya airport tunatengenezewa na Muhindi bila kuweza kujiweza, na huko si wenyewe tunajidai kwamba tuko mbele. Hii ni aibu ambaye haijaonekana dunia hii ya Kenya tangu ianze. Wacha nikuje mambo ya Gachagua. Mambo ya Gachagua according to me, wengi wao wanasema kwamba Nganga ni mvuazi wa Gachagua, of which mnasahau kwamba mimi ni mvuazi wa Raila for more than 20 years. But hii mambo ambayo anafanywa Gachagua according to me, naona ukiwa ujinga wa almost 99.9%, tukakuwa kama sini wajinga according to my understanding. Why nasema hivi? In 1965 Jaramogi Oginga Odinga alipropose in parliament kwamba kuwe na detention without trial. 1966 alikuwa wa kwanza kuwa arrested katika compound yake. Kwa hivyo akafanyiwa hiyo detention without trial na ikaingiana. 1982 Mheshimiwa Kibaki akapropose Kenya iwe one party state. Mwishowe alikuwa mmoja kwa watu wale ambao alikuwa anapigania kuwa na multi-party state. Sasa inakuwa kwamba tumesoma kuliko kulingana na vile ambavyo tumefanyiwa na hapo wale wazee walikuwa hapo awali. Ningependa kuuliza wa Kenya, especially young men. Sisi sasa hii tunasonga, tumepiga, mimi nakumbuka vizuri, tumechukua muda mrefu sana kupigana ndio tuweze kuwa na multi-party. Watu wakakufa wengi, by that time tulikuwa young men like you. Alafu sasa hii wakati ambaye imeingia tumeng'ang'ana tena kuwa na katiba, ile katiba ambaye Langasta ambaye ilikuwa na uzuri yake ikiwa imeharibiwa na watu hao ambao wanakaa parliament na wanaendelea kutegemea tumbo zao, wanafanya mambo on behalf of us. Kumbe tukidhani wanafanya mambo on behalf of us, kumbe wanafanya on behalf of them, au wenyewe ndio wanategemea tumbo yao, si kama wanatumia akili. Kwa hivyo ndivyo nilikuwa nasema, you as Kenyans, angalia na macho mawili, uko na sober mind. Toa Kalonzo kwa akili yako, toa Raila kwa akili yako, toa Ruto kwa akili yako, alafu angalie deputy president. Ukiwa uone kama Gachagua, ukiona kama hiyo deputy president is a man like you, is a Kenya like you, na akifanyiwa hivyo next itakuwa ni nani? Singependa kuona kitu ikifanyika namna hiyo kwa wakati ambao tunayefanya, kwa sababu kitu ya kwanza saa hii nambari kubwa mpaka unasikia mtu anasimama hapo hivi anakuambia niko ndani ya government. Na huyu mtu anakuambia ako ndani ya government, hata kujipeleka kwake ni ngumu. Unashindwa huyu gani anafanya kwa government yaji.
Sasa kwa hivyo tafadhali, ndugu zangu vijana, especially you young men, nimesema especially you young men, ni vibaya sana kama mateso ambayo mliofanya tuliopata tuking'ang'ana mpaka turudishe Moi aelewe vile ambavyo tuliumia, na hiyo tu ndio ninaona mnajaribu kufanya. Ole wenu, kwa sababu inaanza kuwa vibaya. Ndiposa najaribu kuwaelezea kama rafiki yenu wa karibu, tafadhali muwe careful sasa ile ambayo anafanya mambo. Kutoa Kasegwe si shida, utamtoa na ataenda, na si kwamba atakufa, na si kwamba atakuwa maskini, lakini ile kitu ambayo iliyoko ni kuwa kama mbapatia mwanaume mmoja nguvu na uwezo wa kutoa mtu akitumia manyang'au ambayo hawajielewi. Na wewe kabisa unaona kama hao ni watu ambao hawajielewi. Ukiona watu wale ambaye wanayefanya mambo, watu wale ambao mimi wacha vile kelele mimi niongee, kwa sababu kitu cha kwanza unajua nafanya. Mbona uambiwe nyamaza? Sikiza, utaki wanyamaze, lakini unataka mimi nyamaze. Namalizia. Sasa waambie wanyamaze, mimi nimalizie. Sasa baada ya hayo sikiza, namalizia. Haya basi, wapiga kelele, mimi naendelea kuongea ile kitu. Sasa nitaongeaje wakipiga kelele? Basi fanya vile ambao walikuwa wananyamazisha, na mimi nimalizie. Nitanyamaza aje? Mimi in this house, the direction we are taking is not beneficial to us. Namalizia. Na sikiza, si kwamba tudizinga memba. Mimi mwenyewe namalizia. Sawa. Ndugu sawa, haina shida, wakati utafika hiyo. Mimi nasema hivi, mimi nataka kusema hivi, mimi sina problem. Wale wako ndani ya government kama ndivyo wana operate Yanga, mnaweza kuelewa. Kwa hivyo haina matatizo, kwa sababu acha nikwambie, nyanyi ni nyanyi, hata ukipeleka Mount Kenya ni nyanyi, hata ukitupeleka Mount Elgon ni nyanyi. Simbo. Mimi nasema hivi, amini usiamini, hii mambo ambayo mnayojaribu kufanya mkijidanganya kwamba mko ndani ya government, you are the one who will suffer. Na nawahakikishia ukweli, and wait and see. Na kuhakikishia ukweli, last year but one nilikuwa hapa kwa hiki kikao, nikawaambia mnapochagua UDA na hii Kenya kwanza, after 3 months mtakuwa mmelia mpaka mmeisha machozi kwa akili. Sasa hii ukweli mmeona ile kitu ambayo niliwaambia. Sasa hii mnasema kwamba ati mnang'ana na Kasagwa. Kesho ni wewe, amini usiamini. Mungu awalinde na awape hekima muelewa. Asanteni. As a youth, kindly take 2 minutes. As a youth, I know wewe unaelewa sana. 2 minutes. Please. Tumpatie 2 minutes. Asante sana Mr. Speaker. Please, you are interrupting us. Tulipatia nafasi umeongea. Na wewe, No, kuna line tafadhali. Asante sana Mr. Speaker. Ya kwanza nitaanza na kusema hivi. Msikizani kwa ofisi, huyu ananiambia nikuje mbele ule. Mr. Speaker, asante sana. Nataka kwanza kusema hivi. 2 wrongs don't make right. Juu hapa kuna member ametoka amesema expressway ilipeanwa 30 years. The same way we should give Adani 30 years. So mimi naona even if labda kuna makosa ilifanyika, kama kuna makosa ilifanyika wakati wa expressway, hatufai kurudia yale makosa kwa JKIA. Unajua, the problem with JKIA is corruption. It is not even the management, the problem is corruption. So if these people are very genuine to us, if the government is very genuine to the people of Kenya, iende isort corruption yenye ina happeningi pale JKIA, iende imalize ukora yote, then wakuje
watuambie tumemaliza corruption, now we are thinking tupatie Adani. Then what are the terms of this deal? Hii deal yenye tunaambiwa ya Adani ilifanyikia wapi? Last time niliona wakati wa impeachment, mambo ambayo hayanihusu in any way, tukapelekewa pale Bomas. Lakini mambo ya Adani yenye inahusu mwananchi wa kawaida, yenye imehusu mpaka watu walikuwa wanafanya kazi na KAA wamefutwa kazi wengine wao, yenye inatuhusu sisi directly, hatujapewa public participation. Which kind? Unataka kuniambia kuna malengo mzuri ambayo Adani wamekuja pale watafanya? And if there is anybody in this country who believe that JKA after 30 years it will be a multi-international airport, I want to confirm to you that you are lost. Na mimi, I am here to the old guys. Old guys, please, tafadhali wacheni kutupotosha sisi kama vijana. Hiyo 30 years mimi najua nitakuwa mzee kama nitafikisha. Sasa sisi ndo tutakuwa wazee hiyo wakati kama nitafikisha hiyo miaka. Ule mtu mwenye ako 60 kumaliza hiyo 30 years ni bahati. Sio wengi watafikisha hapo. So it's the highest time nyinyi kama wa Kenya. It's the highest time you as the old guys muanze kutupeleka kwa njia ambayo inayofaa. Muanze kutueleza ukweli wa mambo na pale tunapoelekea. Mr. Speaker, nikimalizia na mambo ya Gachagua. Nimesikia kila mtu hapa akisema Gachagua. Nikikuja kwa mambo ya Gachagua nikimalizia namalizia na mambo ya Gachagua. Nikimalizia na mambo ya Gachagua. Yale mambo ambayo kuna mtu amesema hapa, Gachagua is very much tribal, mpaka anazuia watu wengine wasipelekewe development zinaenda hapa Mrima. Na mimi nataka kuuliza hawa wananchi wote, Gachagua ndiye anagawa resources za nchi. Gachagua yeye ndiye anapeananga NGCDF. Gachagua ndiye anapeananga pesa ya county government. Gachagua ndiye KRA anaokota tax, then anapeana pesa equally to this republic. Gachagua, as you call him as a chief, Gachagua, ile maendeleo imekosa kufanyika kwenyu. Kama kwenyu kuna shule ya nyasi, kama kwenyu kuna shule ya matope, wewe jua sio Gachagua, jua ni yule MP wako kwa hiyo constituency, jua ni kiongozi wako mwenye mko na yeye. Lakini msiekelee blame game kwa mtu mmoja. Na in case of kukosa development kwa nchi, don't put the blame game to Rigathi Gachagua. Asanteni. Thank you very much, Mangi. Can we be short? Yes, I need short punchline. Punchline. Sawa, asante sana. Lazima nitume salamu kidogo kwa mheshimiwa Timu Wanyoni, incoming governor Nairobi. Hiyo salamu lazima nitume. Mimi I'll be very short. Like venye kuku ya ndume na kalianga kwa jika haraka kama imemaliza maneno. Mimi ningependa kusema hivi, mambo yenye natusumbua Kenya hii ni mambo ya loan. Loan imetuvuruga, IMF iko huku, nini na nini, World Bank, tuko left, right and center, tunahangi katikati, tuko na shida mingi sana. Na President William Samuel Ruto amekaa chini akasema hapana, lazima agenda za serikali ziendeshwe na lazima tutengeneze kazi. Akaona mambo ya kwenda kukopa pesa imeleta issue, finance bill imeleta issue, what shall we do? Ile kitu tutafanya, tunaita mwekezaji, tunamkodisha, tengeneza, alafu ujilipe, uende, baadaye tuachie nini? Hiyo mradi hapo. Hiyo ndio plani ambayo serikali, na hizo ni vitu zimetendeka. Wakati tulidiscover nini oil pale Turkana, Situlo likuja kachimba, ikatupatia condition number 1, lazima itachimba, ikichimba oil, ijirudishie asset nini, pesa zenye wamekamo ndani, zenye wamespendi ndani, what we call their capital, ikimaliza kutoa ndani, ndio watu wafanye nini? Waache mafuta tuweze sasa sisi kunufaika nayo. Hizo ni vitu zimefanyika pale Turkana. The same ni vitu ambazo zinaendelea kwa mining. Mwekezaji anakuja hapa, anagundua kuna iron ore pahali, ama kuna kama gemstone pahali. Wanakuja wana mine, alafu ile capital yao yenye wameweka ndani wanajirudishia, ndio wanatuachia. Kama sasa hii iron ore inaendelea. Kama sasa hii iron ore inaendelea kule Taveta, wanachimba wakienda nao. Lakini because hatuna uwezo na hatuwezi chukua loan, tuwalikubali wakapitalize hapo, watoe yao, wamalize, watuachie. In future watatuachia na watoto wetu watafanya nini? Watafaidika. Because mambo ya loan inatugag. So kwa hivyo as I conclude,
Mimi mambo ya Gachagua siwezi kuiguza sana, because nikiiguza sana nitatoa pointi kubwa kubwa na itakuwa mnyambo kwa raia wenzangu hapa. So kwa hivyo mimi ningependa kuachia hapo leo, lakini lazima nitaguza kwa mambo ya security ya bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi hapa tunakuza kuargue na mdomo. Ukinishinda point, we pia kuja piga point. Venye ninatoka mwingine anaingia. Mambo ya kubebeana hapa visu tuachane nayo tafadhali. Mambo ya security hapa tuachane nayo. Ya kubebeana watu visu hapa tuachane nayo. Na mimi Isa nataka kutoa warning. Mkitaka mnuua hapa na mkinuua nataka kuwe gisampa ya kuwawa hapa na kuwa mwisho ya bunge la mwananchi Kenya mzima. Thank you very much. Thank you very much, Isa. Can we be precise on time? Watu wako watatu alafu tumalize. Bunge power. 2 minutes. Wananchi power. Power. Bunge power. Msilale bana. Kwa majina naitwa James Mulamba. Niko na 5 issues to address. Nitajaribu kutumia 2 minutes. Issue ya kwanza, Sergeant at Arms jana hakuwa. Na Sergeant at Arms anafaa apewe deputies kama 5. Kitu imekuwa ikihappen hapa kwa bunge ifai kuhappen tena. Mtu mmoja anaanza kuweko lapo, watu wengine hawata articulate points zao. Mwingine anaanza hii side nyingine, watu hawataongea kwa hii bunge. Kama Babu Owino alitolewa parliament na anatolewagwa na MP wanatolewagwa. Kwa hii bunge watu mbona wasitolewa wakipigia wengine kelele? Hiyo ni maneno ambayo hapa hatufai kukubali. Pea mtu utaye maongee, ikuwa kwa serikali ama yuko kwa serikali. Haya, second point. Oath of office ya Gachagua. Hizi oath of office za Kenya zinakuwaga mchezo. Hata hizo oath of office, hiyo oath of office Ruto alichukua ni ya uongo. Hizo oath of office majudges wanachukua Kenya ni za uongo. They know they are lying to your faces but they don't care. Wanasema hivi lakini wanamaanisha vile. Gachagua is not the first man to violate the oath of office in this country. The third point. Tumeona bunge as the investigation prosecuting powers better than EACC, better than the office of the DPP na DCI. Si mmeona vile wamepeleka kesi ya Gachagua vizuri? Wacha tuseme ni vizuri, lakini si mnaona vile imeharakishwa? If our parliament can have the prosecuting powers zenye tunaona na investigative. Sasa washasema Gachagua ni mwizi, they are saying it conclusively. Si tuwape basi wa investigate kesi zote za Kenya. Watuambie kama Ruto ni mwizi ama si mwizi. Watuambie kama wao wenyewe pia kama MP ni wezi ama si wezi ama namna gani? See, they are prosecuting and investigating him. Niko na point 2 za kumalizia 1 minute. Point moja ni Adani. China Road and Bridge ilifanya hii expressway. Si mnaiona? China Road and Bridge haikukuwa na scandal yote before ipewe hii expressway. Kwa kampuni zote zenye niliwatajia jana, more than 5. Hakuna yenye kona scandal. Zimefanya airports before, zingine zimefanya ports, zingine zimefanya pipelines na stima. Kwa hizo zote walikosa wakaendea ile hawezi. Adani is a company that has money laundering, security forgeries and so many cases in international law. Kwa nini kwa hizo kampuni zote walitafuta tu wezi wenzao? Ama ni mwizi kujua mwenzake? Hiyo maneno hatuwezi kubali. Ya mwisho ni ya Gachagua. Huyu Gachagua sio shida ya Kenya. Ni sawa ni mkabila. Ni sawa alisukuma mambo ya shareholding. Lakini mambo ya shareholding zilianzishwa na Ruto. Si yeye ndio alianzisha mkataba wa Kenya Kwanza. He called Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, Amason Kingi na Gachagua mwenyewe na yeye mwenyewe to sign that agreement kwamba nyinyi ni shares kwa hii serikali na tutawapea maendeleo kulingana na vile shares mmepeana. Si mnajua hii constituency ya Kikuyu ya Kimani Ichung'wah, nikimaliza speaker, hii constituency ya Kimani Ichung'wah imepewa 1 billion ya roads. Enda huko Garissa, Northeastern na huko Kitui mahali wanahitaji barabara hakuna, wanapewa budget ya 100 million. Lakini hapa Kikuyu wanapewa 1 billion ya roads. Aje sasa? Hii serikali ya shares haijaanzishwa na Gachagua. Tukisema ukweli tuseme penye huko. Huyo Ruto na huyo Gachagua ni the same. Kama ni kuenda waende wote. Thank you very much. Tafadhali kidogo. Asante sana. Mimi kwa ufupi nataka tuwe watu ambao tuko na general knowledge. Tutofautisha kati ya political formations na serikali ya president na deputy ambao waliapishwa kulinda katiba ya Kenya. Hii mambo ya Gachagua is just a simple process ambayo ni utaratibu ya katiba ambayo wabunge wamefuata, na that's why they are trying to pump sense in your head ya kwamba you cannot challenge an impeachment process that is ongoing. After the Senate is when Gachagua can go to court na aeleze ya kwamba waangalie
process yote ya impeachment kama ilienda sawa. It's as simple as that. Hii ingine yote ni propaganda ya korogocho, shauri moyo kwa nyumba za tumbako. It does not make any sense. Mambo ya Adani, sisi wenyewe tumeona waziri Kipchumba Murkomen wa transport akienda airport kuangalia leakages kwa airport. That is very serious. Nchi ambayo iko na serikali ambayo iko na airport, serikali kubwa, waziri wa transport anaenda kwa airport kuangalia leakage ambayo iko kwa airport. Wewe muone hiyo ni kitu ambayo sio unusual and very serious. Again another issue, ati kuna blackout airport, na blackout ambayo inafanyika wakati tuko na serious flight ambayo inatoka nje na watu wanatoka hapa wanaenda nje. Na mkumbuke ya kwamba Nairobi ni headquarter ya United Nation. Kwa hivyo mambo na airport mambo sensitive. Number 2, kwani mkisema Adani wanakuja kupora Kenya, kwani hao Adani wanatoka na Wahindi polisi kutoka India? Security personnel ni wetu, intelligence ni wetu. We are going to take charge of the country. Mbona sasa kama 80% ya airport management yake ni poor, 80% ya operations iko corrupt, kwa sababu ya mambo mbaya kama hii yenye inakuwa champion na Gachagua. What do you expect the government to do? So sometimes tuwe watu ambao tuko na general knowledge na tufanye research, tusome katiba yetu, tusichampion tu mambo ile ambayo hatujui. Kwa ufupi, hiyo mengine tutaongea kesho. Hii propaganda ya korogocho msilete kwa bunge ya Kenya. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity to contribute to this motion very quickly in 1 or 2 minutes because time imeenda. Mimi nataka kusema na nimesikia ndugu yangu hapa mmoja ameongea ameenda, anaitwa Kimanzi. My friend, even if you use how much English to sanitize Adani, hata utumie Kiingereza kizuri, hata tujaribu kutuconvince kwa Kijaluo ama kwa Kiluya ama kwa Kikuyu, you will not sanitize Adani, a wanted criminal in Australia, a wanted criminal in Gujarati, a wanted criminal in India, a wanted criminal in Bangladesh. Hauta succeed hata utumie lugha mzuri namna gani, you will not succeed. Adani is a criminal, a fraudster, all over the world. Leo bunge ya India imeteua kamati ya kuchunguza huyu Adani alichukuaje government installations zikawa zake za India. Watu Bangladesh waliandamana kwa sababu gani? Kwa sababu ya Adani. Watu Gujarati stima, Adani alipewa mambo ya stima Gujarati, stima ikapanda by 102%. 102%. Fanyeni research. Na mtu anatuambia ati anakompea hii expressway na JKA. Expressway ni kitu imejengwa kwa hewa. Tuliwapatia hewa, tukawaambia jengeni huko juu kwa hewa. Hawakukata miti, hawakuharibu barabara. Si Mombasa Road bado iko chini na tukawapatia hewa. Basi JKA kama hao walikuwa wanataka kujenga kiwanja, si tungewapatia hewa mahali. Tuambie jengeni hapo juu kwa hewa. Ama tuwapatie kiwanja mahali. Kwa nini tuwapatie JKA? Kwa nini JKA? Mambo ya impeachment ya Gachagua. Nimesikia ndugu yangu hapa Kimanzi akisema ati ni subordination, sijui whatever, using very nice English. But hii ni subordination. Kama Ruto alifanya ni subordination, kama Gachagua alifanya ni subordination, mambo ya kutoa watu kwa mito, kuwabomolea, ati akakataa. Na Ruto si alikataa mambo ya BBI ambayo ilikuwa ni mradi ya serikali. Mbona yeye kuwa impeached? Hii impeachment ni uongo, upuzi mtupu. Mimi najua Gachagua ataenda, but ni upuzi mtupu, very useless. Thank you. In the interest of time, members, allow me to adjourn. We will start tomorrow. Allow me to... Sawa. Well, I proceed. Yeah. Are you ready? Yes. Yes, I mean. Are you ready? Well, thank you, the fourth estate and Bunge la Mwananchi at large, national headquarters. I want to take this opportunity to iron out on some very few issues, and especially this issue of sovereignty, powers of the people of Kenya. I want to support 100% to Manyata, Member of Parliament, Honorable Mwaniki John Mukunji Gitonga, for his push to ensure that Wananchi are given enough power to be incorporated in the impeachment of their leaders. Because you find these powers which have been given to MPs, some of them are not popular on ground. Some of them won with a very
a slim margin, a very slim margin, and they cannot be given enough more powers to impeach president, to impeach deputy president, to impeach governor, deputy governor, senator, a member of parliament, women representative, and also MCS. So powers should also be given to the people, the electorate within the a given jurisdiction. And for that support, I support that bill, and I support the member of parliament to push it also in parliament and ensure that when it comes to impeachment in future, the people of Kenya can be incorporated. For instance, if a member of parliament has even misappropriated his constituency development fund, the people can collect signatures and file the petition. IEBC incorporated, the High Court incorporated, so that the people's power at the ballot is reflected also in the management of county affairs. That's all I wanted to share with the people.